Ia, whaatalo whaat fo ilo fionga le ia tau sabea ia malo fo il soifua manuia e. Whaatai le lia le vai atu lai soifua manuia lava lau fionga. Tai. Ia, whaatalo whaat fo ile mamalu le atu nu o whaafongafonga mai le nei tūla ia tātou te māma tina mātutua o au auna le atua ma wharatua. Ia, mai se fo ile whanau ia. Whaatalo whaatu le mamalu le atu nu le nei a fiafi. Malo, whaatai, i le whaatulima fo'i, ma le whaawhenua i fo'i i le atunu, o e whaapopo mai, ia malalango mai fo'i i le whaawhenua i atu le tātou atunu. Nā mai le nā vai aso, ia mai se fo'i le amatanga le nei vai aso, sa maua ni nai tangata sa wala au atu mau tau whiutanga i ma talatala noa i iata amata upu. Ia, mana ia lava le tafsili amata ia le iata wale nia fiafi ia o loo iai lava le mamalu le atunu o lea lava e vilivili mai lava mai ia se foka o manei lava na o whaalongolongo i lua talanoanga ma le ia tawa ia leo top atu le vili ia o lea lava ia le mamalu le atunu. I'm seeing some families this week foi. Nice. As a result o le tato talanoanga. So as an answer to your question o te le lava le avanoa te le foi leo ngā le tā whaatala talanoanga e whaamalamalama atili. Malo, whaafititile lava a o whaafongafonga o le pa ia maulunga o le atunu a o whaanga solo le nei fo i whaatalanoanga ma le whaletua ia Emele Palamo tanga ia nei lalo o le ata au le leile na o le whaletua o lo ia ile numera na o telefoni o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o lo lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o le au nanga le na e fautua ina oe ia ma sanga i fo i ma whaletupe ia ina ia mawhai o na maua le fautuanga mo oe i le awala e whaatino ai lo mana onga e fi whaatau se whale o ani fautuanga e te fia tuu ina mai ia te mo le teimi mo ta wheloa ia lewa o fuafua o le mea leo le a whai o le a whaatau se whale mo le ainga. Yeah, tawa ia o le tūlanga ona I guess o nise le mamalu le tunu, they're not quite ready yet. Ala e mana o mia sina fsoswani po ani tūlanga e mawhai ona a o sauni uni atu e whaise lato application. So, o le me mua lava e tā ua lava o te whautua ina. Have a look at your spending. Ona o le mea tā ua lava lea e te tauna tātou silafia. O le ale tātou tupe le maua mai. A e whea fo i le whaahalu ai le tātou se leni. Ona most of the times ia masalo ka ko fa ia uma lava ia o inga sau mai sa mo mala mai le me o le pakeki. I never had a budget, so ia ta so ia na ole au mai lava ma spend, but ile wa ufautuanga, have a look at your spending. Maybe to see lalo everything you spent your money on maybe for 2 weeks. To see lalo la income le mo mai na tano le to see what do I spend my money on. Yeah, maybe after 2 weeks, yung a review le e sila yai. O ni expenses o ilea spending that you can eliminate. So that could be maybe takeaways, or it could be any subscriptions, or it could be Uber Eats, o tūlanga whapea. What can we eliminate? Ia ona iloela ia mana ia lea to silalo, and then do a budget. O le pakeki la ko is a guideline for you. So then at least you see where your money is going, and polalaka spending le. So that would be one of the things I would highly recommend. And our spending habits. Ini me mfauna avoid. Ini me mfai una fa sao mai. Ia na fa si seleni. O tato masani o tato. We all have different spending habits, and some are really worse than others. If we like sacrifice, so level to you put where loto malia keep easy mong me unnecessarily. I am for you so son yet. Olive silon rola. Ole taua pe nga le tu SS o ni te nga tupe mo fa mo nga SS pe tawa fa I se te nga tupe se. In other words, how is it beneficial to have one account or 2 separate accounts for different purposes? Tawa ia for your letu langa on. I think it helps us to see pe afa pe ola yese tato matati ale fia ausia. So
Or like what recommendation? Look at different accounts. Maybe one account just for everyday spending, like your or tato tausami, your petrol, your oalava, o le tato power, mea whaalua le seleni for everyday living. Another account may be just for savings. So it could be just start small, maybe $50 a week. So that's specifically for savings here. I want to tato tango lima le account, and maybe another account for maybe expenses like your insurances. Or you're trying to change your mindset in relation to your spending wa Fale, then you will have an account that will just simply be for mortgage expenses, your home insurance, your life insurances, and anything to do with the house, your council rates and your water rates. So you're trying to shift your habits so that when it comes to buying a home, tamasani e tato. Malo, ta ua tele I o le nā vaenga e loi fo e tangata e le tasi le account that will be overly pressured e le tele o le mau mea ia mai loi fo I a whaawasenga. Whawhea le tūlanga o le whaongaina, o le whale tupe tasi mo accounts umai nei e lua pe e te whautuaina le teu ese ese le whaaputu ngā tupe po le teu ngā tupe les, whale tupe, alis whale tupe, o le a sona tāua. Is it beneficial or why is it important to have different accounts in different banks? Tāua wha ia le tūlanga o isi vai tau. Banks will only be assessing applications mo la tōlava customers. So this will be a long-term benefit there o te me whaile tato application. So I would say open accounts with maybe 2 banks. Avele or some of your accounts with one bank, and also have dealings with a separate bank. Wa a ole te me whaile tato application if we're in a position where the banks are only doing new borrowings for la tōlava customer, then at least we've got 2 banks to work with. Yeah. O lesi fo I me mana ia le tilo I banks e lua, because some banks may have benefits on different savings accounts. Yeah. Interest that rate. If you consistently put money in, it gives you a bonus interest rate. So o tūlanga whape may be beneficial to silasila pe poa benefits of 2 different banks, but on the long-term benefit, pe a whaile tato application, it will give us options if they will only accept their own customers. Yeah. Your company will have to for your you can have it now and pay later. Or buy now, pay later. Ole ason implication a opo sa fianga fo I le talo sanga mo sa loan mo le fale. E te whautuoina e tā ofi le mea lena. Ia, le tā wai o le tūlanga ono le vai taule nei, wa te le lava ia, elena o le mamalo le tato atunu, everybody else. O whaia lea whaongaina le afterpay or buy now, pay later. O la ua o whautuanga it impacts low application pe a whai a. Wai sirisila I le bank, it's something that you will consistently be spending money on. O lona winga te tawana allocate le bank le vaenga tupele te spending towards your everyday spending. O lona winga ole a yeilo na whainga pe a whaile tato application. So therefore, o la ua whautuanga, if possible, that would be one thing I would look at pe a whailo pakeki. Can you eliminate the afterpay? And that basically restricts us o le a o pea la tu mai ni a foi ni puipuinga ia for us to make sure we only spend within what we earn. Ona le aile o se temptation to spend beyond what you don't actually have. So the short form ia e mana ia le taumawhai e awale whangaina ia tūlanga, because if we are looking at buying a home, it will definitely impact le tato application pe a whai. Malu, tele lava, whaafonga mai o le tunu o silane le numero le nā, te lea le taibi. Tau te wala au mai ai,
I le whaletua ia Emele, ia ona whapena fo leo na set up se teimi tau te whelua ia matala no fo i le telefoni, whalau tele mata upu nei, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, tanga ia ne iai tusi whaalili numera, tu ula ia le se mea e whaingo fie a wala watul tu ina maleo le matua wa o la konga e ila ko kupe. Ia, ona e alula ia le matamo e mo e fia ma vave i fo ia i ave ile numera. Ile Vasili Mulimuli leo te whatua nei. When you produce your bank statements to the bank, how would they analyze? What do they look for? Ia tiltilo ia whaltupe nei lau, ile tala ato o lau te unga tupe. Yeah, taua fo ia o le Vasili o le wala tūlanga le whaia mātou mua when we get the bank statements. We analyze your bank statements and then submit it to the bank. Yeah, avatu fo ia le bank, ia to analyze fo ia lato to make sure what we are submitting actually is in line with le tatou spending. So the banks will be looking for things like the consistency o le kako savings, if there are any savings, or kako spending habits. They will be looking for what do we actually spend our money on. So there will be AA systems, the bank says, they're pretty sophisticated where they put all our bank statements in, and then it will itemize expenses. It will put them into things like maybe gambling or takeaways or groceries or holidays. It will categorize everything in. Iona tilo le bank. Okay, they seem to be spending a bit of money on this side. Any gambling, they will be questioning. Is this an ongoing habit, or how is this going to change? O lesi fo mea te le bank is, or in line le kako wa a whaatumu le tato application, it's important for you to declare what you actually spend. Right. Sometimes we may say, we only spend $400 on groceries. But when the bank statements come, the banks will say, okay, no, that is actually quite different. So it's the consistency of our declaration and our kako spending habits. How do we operate our bank accounts? Are we operating in line with the expectation of the bank? We don't go into overdrafts. Are there any missed payments? So me umalawai determine le kako history within the bank. And they also look for bill payments. Because most of us will be paying our bills like electricity, that sort of thing. Is it consistently on due dates? So it's an overall analysis of our spending habits and our savings habits. Ia, o lona winga la o le whaina o lesi statement a lesi to ina vea tuol TAP a toli spito lika land lesi. Ma le loto ai maua ino la I lo makua me I whaanui kupesko inga le ma lo whafteitele ai mele tātou tali fo I ai mali awa o mea uma I tanga I masiusila I le bank. A o oe la le te sau e tū le wā. E whaale lei le wā lea ina I a tali ina le whale tupe. Ia le ngā ruenga lea o le a whai, le whau tua ai, ma ia tali tonu le bank, e ma whaina sui le a mi o le tangata. Your spending habits, I committed I le loan lea o le a whai mai, o le sa o le nā o le mele tatala no I ai. Yeah, e sa o le lei lava lau saunoanga o le mele e lei ono o whaasala no I staimi if I see a lot of, maybe some gambling habits, I will then have a conversation, okay, are we getting help? Can I recommend you some help so that I can then go to the bank and say, okay, this is what we're doing. We are referring, we're working on a program, if sosoani or if takeaways to inga me whapea. So that's why it's when we have a conversation, it's good for them to be honest and just be upfront. So ia mawhaieion o avese proposal I le bank and something that is doable. Fo ngale mawhaiona tatou sustaining pe a Fale tatou application. So sa o lei level saunoanga, this is where I bridge the gap. Mawhaieion o avese tarasanga le bank on the basis o le matou talanoanga ma le ainga. Ai no ave ela ko le Fale bank ma dio le Fale por kalame. E koru ma singa ya lu ile so sa ye kelelo le mapu mai.
Na vai nga le la tu te vai ia le gambling ma le au. Fatu ai fo ia mali e fo i le whanonga longa mai. Ia, ai, ua tau lunga le tā whaidoa inga fo i le nei au auli la fo tuia i lau i tū vai. Ia, awa fo i se tala e wha mai ai le tā talanoanga. Ia, ma le numero le telefoni e tau peo na wha ilo le fongatia a o wha fonga mai i le atunu. Ia, whaptaitele lava lau fionga le ata o savea mo le nei fo ia vanoa, whaptai fo Radio Samoa for the continuous support ia ma le au nanga i le atunu le mamalu le atunu. Whaptai fo i le mamalu le atunu po le langolango ma le au mai pea a iai lava se mea fia malamala mai. I'm still getting a lot of people that are asking questions about different things, so which is good. O lo iai se avanoa e mawhai e iuna wha malamalama ia vili mai, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Hei ia whamanuia tele le atua i malolonga o le fiafi, toi whelua i le vai aso asau. Whafti tele lava le fionga le whaltua, le whonga fo o le tāpol kalambe, malu I Fale. Manuia tele malolonga le fiafi i a mese fo I ia le ala usu I nā iaso o lo tutoe o le nei vai aso tā whenua I le vai aso fo, te te I le malosi mo le soifua lau leia le tua, mo le te minei wha soifua ia, whaftai. Ia, soifua ia. Nā, tawalunga tuai le talanoanga fo I ma le whaletua ia Emele Palamo. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha valu o. Ele ngalo lava ia te au po ua lua e nei tolu vai aso. I se tasi fo I o tina. Lea na whatauina lo na whale ta wala tu le sosoani ale whaletua ia Emele Palamo. Lea na ia whaali ai, na matua malingi ona loi mata. Ina watu le ki, ma le watu tala le whai tutoa, ma ngā I masiona tō lua ma le whanau I tono le whale. That house becomes theirs now. It's a property owned by themselves. Yeah, through the assistance of Emele Palamo. Palau telefoni na o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o. O lea ua awhatōnua I lava male I tu lae wha. Ai tau nu ulo fo I male sāfo lau. O le si fo I malo o whaaloarangia le tātou pola kalambe, o le malu I Fale, ia e maise, o le sui o loonga lue mo le. Fautua ina o le atunu ina ia puipuia lo tātou hola I mea nei, o le matau po le insurance, whapenala o ngā luenga, ia whapena fo I au mea tōtina pe o le Fale, ina ia whaia se Fale, le sunga ia Matt Luatua, yeah, advice for life, yeah, masalo toititi apia mai ia le sa ole uso ia Matt Luatua. Ai, ave fo le nei ia vanoa. E fatalo fatua ia tau tamam tina matutua o le atunu. Paanga tau tino ia le ia tau savemba. Ma le tau wha ia fonga mua. Ia awa o le latou mele whai aso malava. Na o le mai moa matapua I matatalo mai. Ina ia manuia whaiva o Samoa. Leo wawai atu a whio mai le sunga ia Matt Luatua mai I le whaalapapatonga Advice for Life fautuanga mo le soifua le lei. Ma le soifua manuia. Whatalo fatu lau sunga Matt. Malo le soifua manuia, malo fo ia le ngā lulue. I le nei aso, o tātou tu vai I le o ngā tutonunga le mu o le vai aso. Malo soifua manuia pēr whai ua. Malo soifua manuia, la fionga le atawa. Malo le tua. Aftai le tua ua toe maua mai I le avanoa, tāte whiro e fo I matala noa. O mai lau sunga Matt. Malosi, manuia whaftai. O whaisina maruru fo inge aso ai mai le aso. Vi le tu me uma. And wa mai lo aso a savia. Ia, aftai le tua, sa pisi le wafo I le tai au. Ia, pena mai I le tātou ngā luenga nei. Ia mau mata tui na fo I le teimi e te whio mai ei pe a mai le talanoanga ma le whaletua ia Emele. Le anga e tā ua tele, o le mea mua, whio whaftai atu lo tali mai. Ma e whio mai ai I lo Fale. Ma tā talanoa, ma tā wha ai. Ina ua musuia fo ia ua le nganga o le tua. O mea nei, e tau na pui ai I tātou, ai maise o tātou ainga, o lale mea tu la I mai, alo iai se vaenga. E le tua iai ia le ainga. Ia ai mai se fo I o mea e on tupu mai a tātou te le I tā pena iai. So thank you for coming home
and giving me a chance to look Yes. into a policy. It gave me ka Fale lo Fale ang ngafi and catch up. Drink the famous coco Samoa from your it was good. Alo, love. Ole, ale taua. Ai fa feona e filifili. Po o fea le insurance provider e taua mo oe ma tala fea ngai mo oe. How do you decide which service provider to go with? Just my disclaimer more high level advice or information only among dia se advice ia vili mai a ulo ke fungini o le olu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa and we can book an appointment ka feloi usually I come to your house we can meet anywhere but today ngali high information only it's a ulo ke facility because well, I look after 5 main insurance companies. And so I look after ones like AIA. They look after ASB Bank. Our bank, ASB, then AIA is the insurance company there. Chubb Insurance, our bank, ANZ. Yeah, if I'm out of Chubb for the life insurance. Same with Fidelity with BNZ. And in Partners Life as well with Respect. But in Estron as well. So Lima. So very taua because Aluare Bank, Fale Life Insurance Ilo Bank. Then kele fo inga se ngase kele fo ing mai fale konguli application and then ke decline lo application in the bank because it defer ule mafainga mafai se cover because too many mais sases things like that And so e maka ngale le insurance will go mafainga fai this insurance because ole bank they only use the one company but it's very important my job I look after 5 insurance company after my this insurance company sorry le mafainga fai insurance lo client met come off try next year go sang fo that's okay I go and try another company I try another company. So these are the 5 top, one of the 5 top insurance companies in Engusila. Local rating, they all got A ratings, and they got strong claims rating as well. The local service, because there's a lot of small companies on Facebook. Advertisement for me, but the only problem is our Lord gave me claim. Ke ule mau se kupe and mai mau ke ni kongi insurance every year if you so I will sign up o Fale I will sola and so that's why you just have to be careful about facing insurance make sure you do your research fatal research on their company and so very taua tai lava sabe tai o le fonga bai le tunu ile taua o le au nanga mala tu ale sunga mat lua tua ono nai tele ia company lawi loa toi fa tu ina lo o lato nga lo fa tasi em fai ona e filifili mai ai ia o le ta wole na se fa mo le met se fai ma fa ilo I fo la telefoni o le o lo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa o lo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa Fai mai tango I fo le oile nai fa longo mai tusi le leile numero le na. Fai foi ona ala ue le sunga ya mat. Ma fa tala doa fo le mata upu winga le fai o sau insurance policy. A fai ua umona sa ini lau policy sa yele te mi sa tutongi ai. A te ua wa suspend fa for se I lau pe meni. Are you covered? Le my facility. So paylo policy I get your misi se paymengi. Misi paymengi kasi e kava and then you just have to double the next week or the next month. I misi paymengi lua. And then go misi lor kolu. Then there's 3 or 4. Misi kolu pole fa e sen la kule leda o e lapse ngelo policy. So this is very taua. I will lapse the policy. I will miss the kolu pay mingi. Try and pay the second one and then the third one. But a lot of local clients are severe when they get to that situation. Misit kasi, misit kolu, misit fa. Then what I do is I go and talk to them and remind them from ngaku yala ko
is going to cancel. Kile mga we cancel policy because cancel all the policy. Yeah, wale mafainga ko start again the policy. We have to start from the beginning. Right. Let's say guarantee kalia le policy. The insurance company must say sorry. Wale mafainga face insurance because we mawangi maifo. And so that's why very how I go and see them to sign the suspension form. Yeah. Ngi lo suspension form. Ka filo pay meng yung masinga. Ko le yung masinga ele se me so fa for the bank account. Ka fi pay mengi. But the only thing kupuse claim kanga ele se kupe kung il family because we'll stop le pay mengi for 6 months. So it's not covered il gaming le ka fi pay mengi. But le meta ua malolo 6 months will go start again. So ele cancel. So si le kule suspension ile cancel. Malu. Cancel le mea ia wole mafainga ko market to start all over again. I at least guarantee, but at least suspension malolo masinga go start up automatic. So but yeah. Ole bela le afapela suspended for 6 months. I take utupu se fa levelave. Do you get any of the premiums back or no money at all? Yeah, no money at all during the 6 months. All right. So because they go feed pay mengis. How does your life insurance policy sort of it can protect your mortgage loan? Fa policy le life insurance pui ai la mo kesi ba te ua tupus fa leve te oi. So so the life insurance so mo kesi. For example, I say limasela wa felo mo kesi lo paling that's your debt, your total mortgage debt 500,000. And then I will do the life insurance for 500,000. Right. So Fale life insurance policy for limasela wafe in case kupusame fa for I give maliu. That 500,000 on your life insurance, we pay it out to the ainga to clear the mortgage. Right. And then put it ainga to clear that mortgage straight away. And so in that way, it's very taua. Because a lot of people mele life insurance it protects the mortgage. Alako is just for the funeral. Yeah, it cover for the funeral. But if you have a mortgage, you should look at doing the life insurance to cover the whole mortgage. Right. If you can afford then at least to half the mortgage amount. So yeah, it does protect and pui the mortgage amount. If I say trauma insurance, what is trauma insurance once again? So trauma insurance, well, the wing of the trauma insurance, it covers you for mai tu mau. That's very serious mais. So not the flu and goviki and that. But ones like all your cancers, ole cancer, ole number one in New Zealand at the moment, with a lot of people diagnosed with cancers. So you can get heart, stomach cancers, prostate, bowel, cancers. So it puys you against the cancers, maifaku, strokes, Parkinson's, paralyzed oil, you in the wheelchair. Kawaso as well. You lose your hearing, you can't hear. Lose the limbs, so if fast fulu ko ai ngā mai ku mau ka vai oi pui under trauma. If you get one of those mais, then you have to show the four mai's letter to prove mau mai le. And so once you show me the four mai's letter, say mau cancer, mau stroke, mau heart attack, then so they wait 2 weeks and then they pay the money in your bank account. So that's your annual salary. Then I will insure your trauma for Right. Or if you want double, and so that will cover 2 years worth of your kokongi. Because makaulia for mau mai ele mafanga koi for inga luenga masinga fo. So you'll be in off other work. let's see la me o la phone e cover to le so to does trauma insurance actually provide coverage
if you cannot work anymore, lem find out to find out and find cover the trauma insurance. So I insure your kokongi for the year, so that if you it's may say 1 year or 2 years, we pay that kokongi in your bank account. So mo fale, you have to go see the formai, the specialist, the fale mai. Alai mo fale, we'll stop lo kokongi. Your boss is gonna stop paying you because we'll level keeping a so we pay you that 1 year's worth of your income. Walu sulu afe pe mga ubi o le tapo se la o sulu afe me tawa you can afford the pay many of the trauma. So le winga ngau le trauma, it pays out for those 40 conditions. Malu fa take ta wo tele le telefoni le na le sunga mat lua tua ma wa isi fa tuanga ta u male a noa olo o fina ngalo le tunu e fa mamla matili o lo fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ia o do bai le le taua. Why is life insurance better than getting a loan? Sili atu le fai o lau life insurance fai ia lau au pe meni ma mea na molo teimine nei nai lo o lo walu e fai sau no ngā tupe. Because ali I say life insurance, pe alu life insurance ke uka ofi pe mengi cancel. Ia a kupulo se velave I maliu se silo wainga. Ia ki inga o e alu de bank e whainga loan pe alu de in finance whainga loan because e kele ka ngaka a kole dua kausanga kolu kausanga le ko kongi anga loan o levanga maliu ka ngaka la kwainga. Ale ko kongi ale loan e 5 kausanga mo le interest And so, it's better to have a small life insurance because less interest. Less me kukongi interest. And the only thing you kukongi is a pay mengi every week, every fortnight, every month. But it's more tawa than wait until alu fese loan. Kinga inga kukongi ga loan. Gele kau sanga wo pasi ele kukongi ale loan. And so it's more wiser, better to have a life insurance policy. It's safer. And so, ta wa tele fa tele la vai I la umalo fo I le sunga a mat lua tua o to fa fonga le tau o nei mea e tau na tatou tape na pena iai a wai le si o la fa e fa va tatou tele I lo fo I me tupu I le taimi ba le taimi e o mai ai ia maftianga ala o mafai na e lo e mafai na kava I o e malo ainga lau telefoni o lo fitu Malu toluiva tasi fitu tasi fa. Final words from you, my brother Matt. Ai lava savea ia moli atu fa tai male fa malo I lo topa ia malu Samoa I lo to fonga I lo pokalame leni asu malo fa tai malo le sai malo tapuai fa manuele atu tute ma faiva I lene aso ka felwa I fo il masing fo ali savea malo fa tai looking forward to our second meeting next week. Yes. Tafi lo ia lo fatele mo ole uso mo wianga luengo tole nei e fiafi faso fo ia tai lava faso fo le sunga ya mat lo atua malam telefoni le da ai lo e te mna o tau le pui ma fia se life insurance policy o lo fitu valu tolu wiva tasi fitu tasi fa